Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a Sevilla. Es un placer poder estar aquí con todos vosotros y vamos a empezar sin más dilación con la primera mesa en innovación y puesta al día en trastornos motores esofágicos, donde vamos a contar con la presencia de ponentes de primerísimo nivel, a nivel local y mundial. Primero nos va a hablar el doctor Sergio Casabona sobre los test de provocación en manometría. Posteriormente, Zerbib nos va a hablar sobre la imposibilidad para eructar y el doctor Pohl sobre el papel del EndoFLIP en trastornos motores. Sin más, agradecer a los ponentes, especialmente a los internacionales. Así que nada, empezamos directamente con el doctor Casabona. Bueno, buenas tardes a todos y, bueno, en primer lugar agradecer al comité organizador por contar conmigo para esta ponencia y con una mesa con los ponentes de primer nivel que tenemos. Bueno, yo voy a hablar de las pruebas de provocación en la manometría esofágica y, bueno, pues en primer lugar, ¿qué es provocar? Y la RAE nos dice todas estas definiciones. Quizá de lo que vamos a hablar y lo que más se aproxime es esta, la quinta, hacer una cosa que produzca otra como reacción o respuesta a ella. Entonces, es lo que vamos a buscar con estos test. Una pequeña reseña histórica. Es verdad que cuando teníamos la manometría convencional, pues probablemente el protocolo era mucho más simple, hacíamos más sencillo, más corto, hacíamos las degluciones simples de agua en decúbito supino, pero claro, al final esas no son las condiciones fisiológicas como un paciente come o como un paciente tiene los síntomas, por lo que probablemente tenemos esa limitación a la hora de detectar esas alteraciones funcionales que justifican los síntomas de los pacientes. Y ya se empezaron a hacer algunos test. Yo recuerdo test que me ha contado el doctor Ruiz de León, de incluso pues eso, darle un líquido con un pH más ácido para provocar una respuesta esofágica, y sí que eran útiles y se veían cosas. Pero estamos en 2025. En 2025 todos los que nos dedicamos a esto utilizamos Chicago 4, utilizamos el protocolo de Chicago 4 que, bueno, analiza esas 10 degluciones en decúbito de 5 mililitros que ya hacíamos desde hace años, pero ya nos añade una provocación, ya nos añade algo, que es sentar al paciente, cambiar de posición al paciente. Al final es una posición más fisiológica donde la mayoría comemos, y vamos a ver qué pasa en esa posición. Y además nos añade un test al final del decúbito y otro test al final del estudio en sedestación. Y lo que se ha visto es que con estos test aumentamos la rentabilidad diagnóstica de la manometría de alta resolución de forma importante. De hecho, en el algoritmo de Chicago ya se incluyen y lo que proponen es que son necesarios para el diagnóstico de patologías como la obstrucción al flujo de la unión esófago-gástrica. Incluso nos pueden ayudar a aquellos pacientes con trastornos de hipomotilidad y otros test quizá que hagamos menos para pacientes con síntomas postprandiales como puede ser la eructación o la rumiación. Vamos allá con el primero. Lo primero que nos proponen es sentar al paciente. Entonces, lo que nos dicen es que sentamos al paciente y le damos 5 degluciones de 5 mililitros. ¿Cuándo debemos hacer esto? Pues lo vamos a hacer de rutina en la mayoría de los pacientes y sobre todo en pacientes en los que sospechamos obstrucción al flujo y trastornos motores esofágicos. Aquí lo que vamos a ver es que se relaja el esfínter esofágico inferior y que el IRP que necesitaríamos para conseguir normal es algo menor que con los pacientes en decúbito. También, aunque Chicago no nos habla mucho de esto, pero los que hacemos este test a menudo lo vemos, hay un menor DCI, es decir, las ondas tienen una amplitud menor, hay una menor latencia distal, parece que las que hay son más rápidas, también disminuye la presurización, o sea que nos puede ayudar a lo mejor en aquellos pacientes que en decúbito vemos un estudio un poco sucio por esa presurización, y sobre todo cuando lo acompañamos de la impedancia nos va a dar mucha información sobre el aclaramiento y el tránsito del bolo, en una condición mucho más fisiológica. Vamos ya a lo que serían más test de provocación o test de sobrecarga, como podemos decir. El test de degluciones multirrápidas es dar 5 degluciones de 2 mililitros, muy seguidas, 2-3 segundos cada deglución, con una jeringa en decúbito supino. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues ya está incluido en Chicago, lo hacemos de rutina y sobre todo va a ser útil en pacientes con trastornos o con una hipomotilidad que hemos visto en las degluciones simples, pacientes que tengan un estudio normal y persistan con síntomas y sobre todo en los pacientes preoperatorios que van a una cirugía antirreflujo.
Aquí lo que vamos a ver es que hay una inhibición de la actividad contráctil en el esófago, se introduce el término del onset DCI, que tiene que ser menor de 100, y una onda peristáltica al final de la quinta deglución faríngea, cuyo DCI tiene que ser mayor de la media del DCI de las 10 degluciones en decúbito. Cuando ese ratio es mayor que 1, es decir, es mayor, hablamos de buena reserva peristáltica. ¿Y cuántos podemos hacer? ¿Hacemos hasta que nos salga bien? Hombre, lo que dicen es que hagamos hasta 3 intentos y analicemos el mejor de ellos. ¿Y para qué nos ayuda? Ya lo hemos visto. En cuanto al reflujo, ¿en qué nos ayuda? Pues la manometría no es una prueba en sí para diagnosticar el reflujo, pero nos puede dar mucha información. Hay trastornos motores que simulan los síntomas de reflujo, entonces podemos diagnosticar de un trastorno motor al paciente. Además, como hemos dicho, en el diagnóstico prequirúrgico nos habla de la reserva peristáltica y también una información importante que a veces no consideramos, la presión de reposo o residual que nos queda en el esfínter, si es alta o baja. De forma que normalmente lo que hacemos en nuestras unidades es paciente con mala reserva peristáltica, mayor probabilidad de reflujo, vamos a intentar hacer un tratamiento médico, una funduplicatura parcial y vamos a contraindicar o a decirle al cirujano que a lo mejor un Nissen no le viene del todo bien. Incluso en aquellos pacientes que tienen también una presión elevada, aunque la reserva contráctil no sea buena, también podemos recomendar una funduplicatura parcial para no darle más presión a ese esfínter. Y de esta manera lo que conseguimos es evitar esa disfagia posquirúrgica que algunos hemos visto en nuestras unidades. Esto sería un ejemplo. Aquí vemos las 10 degluciones en decúbito, donde vemos que hay un DCI de 1000 y cuando hacemos el test de sobrecarga, pues comprobamos la caja del onset DCI, que está por menor de 100. El DCI es de 3000, de más de 3000, es decir, es 3 veces más la media de las 10 degluciones, por lo tanto tiene una buena reserva peristáltica. El segundo test, y que la mayoría o todos hacemos de rutina, es el test de bebida rápida o sobrecarga hídrica con el paciente sentado al final del estudio, entre 100 y 200 mililitros de líquido, todo lo rápido que pueda a través de una pajita, y la mayoría lo vamos a hacer ya de rutina y lo tenemos incluido en nuestros protocolos. ¿Cuándo va a ser especialmente importante o útil? Pues aquellos pacientes con disfagia, sobre todo con sospecha de obstrucción al flujo, en un paciente con acalasia que sigue con síntomas, vamos a ver qué pasa cuando al paciente le provocamos o le sobrecargamos de líquido, y en pacientes con disfagia post-funduplicatura. Aquí lo que vamos a ver es una relajación del esfínter esofágico inferior. Como hemos dicho en sedestación, el IRP, el límite, va a ser menor. Aquí sí vemos, no he querido poner muchos valores, pero bueno, estos son un poco los más estandarizados, pero bueno, luego como veremos los valores va a depender del equipo, de la sonda que utilicemos y demás. Vamos a ver una ausencia de presurización esofágica y una ausencia de acortamiento esofágico patológico e incluso, bueno, podemos medir el gradiente de presión esófago-gástrica y si este es positivo nos puede hablar de cierta obstrucción. Y muy importante, si disponemos de impedancia estacionaria, nos habla de la retención del bolo y de la altura de la columna de impedancia. De forma que podemos rescatar casos en los que la obstrucción al flujo o la acalasia no está clara con las degluciones simples y que pueden con esta técnica ser diagnósticos. Hemos visto que está comprobado que hay una mayor sensibilidad para diagnosticar la obstrucción del reflujo sintomática y además también nos puede predecir un poco la respuesta a tratamiento, de forma que a lo mejor podemos estimar qué paciente, a lo mejor la actitud conservadora de esperar y volver a hacer la manometría en unos meses, pues no es tan adecuada y debemos ser un poco más agresivos de entrada. Y en relación con lo que hemos visto con la impedancia, es cierto que parece que hay una buena correlación con el esofagograma de bario y con la columna de bario a los 5 minutos. Entonces, para quien no tenga muy accesible la prueba o a lo mejor en su centro cueste mucho que la hagan con el protocolo adecuado, pues si tiene impedancia nos puede dar una idea de la retención. Este sería un test normal donde vemos que bueno, relaja la unión esófago-gástrica y una ausencia de presurización esofágica. Hay ausencia de onda postdeglutoria, no he entrado en eso, pero es normal y en la mayoría de los pacientes sanos no se ve una onda postdeglutoria después de este test. Y esto sería un test patológico, un test en un paciente que en las degluciones simples vemos que no nos convence de todo el peristaltismo, eso no sabemos si es peristáltico o no, el IRP es normal y cuando hacemos este test lo que vemos es que claramente el IRP sube a un nivel patológico y además se produce un fenómeno de presurización esofágica. Aunque pone tipo 1, tipo 2, bueno, quizá a lo mejor hay una onda un poco espástica detrás, pueden quedar dudas, pero bueno, está claro que el diagnóstico de acalasia lo tenemos.
Y el acortamiento esofágico que hemos hablado, todos vemos que cuando al paciente le cambiamos de posición o hacemos un test de provocación, es normal un cierto acortamiento, se puede considerar normal un cierto acortamiento esofágico, pero cuando vemos acortamientos tan largos de hasta 7-8 centímetros, normalmente nos traduce que puede haber un trastorno de obstrucción en la unión esofagogástrica. Y vamos con otros test que quizá pues, apliquemos o normalmente no los utilicemos en la práctica clínica. Yo en concreto es verdad que este no le he hecho nunca y lo he encontrado, el test de compresión abdominal con el paciente en decúbito. Hablan que lo ideal con un cinturón flexible en el abdomen, aplicar con un manguito una presión de 60 milímetros de mercurio, pero bueno, eso muchas veces no lo tenemos, pero he encontrado también descrito que quien lo hace hay veces que flexionando las piernas pues puede aumentarse la presión abdominal. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues en pacientes que tienen cierta hipomotilidad, en pacientes con reflujo o incluso en pacientes con disfagia. ¿Y cuál va a ser la respuesta que vamos a ver? Pues normalmente va a aumentar el DCI, al final está luchando contra más presión y va a disminuir el IRP. Incluso podemos reproducir esas hernias de hiato en las uniones deslizantes y si tenemos impedancia podemos incluso ver la presencia de reflujo gastroesofágico. Vamos ya a aumentar un poquito la consistencia de los bolos. Entonces, tenemos en primer lugar un test con degluciones viscosas. Se recomienda hacer degluciones simples. Está descrito en supino, aunque también hay algún trabajo que lo hace en sedestación. Con 5 mililitros hay soluciones comerciales que además son muy buenas si tienes impedancia porque ya te permiten ver muy bien el tránsito. Pero bueno, compota de manzana en casi todos los hospitales hay. Y yogur, y también hay trabajos que lo hacen con eso. Va a estar indicado sobre todo en pacientes con disfagia en los que vemos una cierta hipomotilidad y lo que vamos a ver es que hay un DCI, una contracción que puede estar intacta pero normalmente aumenta con este test y se van a hacer más patentes los datos de obstrucción de la unión esofagogástrica. Vamos a ver un IRP mayor y vamos a ver una mayor presurización. Además, vamos a ver con impedancia si retiene o no el bolo y cómo es el aclaramiento. Y lo más importante de estos test, de los tres, no solo de este, que ya estamos en una situación más fisiológica del paciente, es decir, el paciente no se suele alimentar de líquidos, sino que se suele alimentar de sólidos o de sustancias viscosas. El test de degluciones sólidas, que son 10 degluciones de 1 centímetro cúbico de una comida suave. En los papers americanos pues hablan mucho del malvavisco y demás, que es algo que nosotros no utilizamos, pero bueno, se puede hacer con pan, ojo el pan, con arroz cocido, ojo el punto de cocción del arroz, porque no es lo mismo un arroz más suelto que un arroz más apelmazado. Pero bueno, podemos utilizar estas comidas, que más o menos las hay en todos los sitios y en los hospitales, y para evaluar la disfagia y estos trastornos hipomotores. Aquí nos habla de que lo normal es que más del 20% de las degluciones faringias vayan seguidas de una onda con un DCI mayor de 1000. Y además nos da ya un valor del IRP un poquito más alto, obviamente, estamos con sólido, no va a ser un IRP tan bajo. Nos habla de que también vigilemos la presurización que puede haber, si aparecen de repente ondas prematuras o ondas hipercontráctiles. Hay veces que este test es complicado porque hay pacientes que hacen 10 degluciones para hacer una sola onda, entonces lo del 20% al final es difícil cumplirlo, hay que intentar concienciar un poco al paciente de que intente tragar de un solo trago lo que se mete en la boca, pero bueno. El test de comida sólida, también con indicación para evaluar la disfagia y la hipomotilidad, normalmente una cantidad de comida estándar de entre 100 y 200 gramos de arroz, o aquí sí que es verdad que le solemos decir al paciente que traiga con lo que tiene más síntomas o lo que suele tener más síntomas, y normalmente hablamos de un test anormal cuando se logra en más de 8 minutos o a los 8 minutos no ha conseguido acabar con esa comida. ¿Y qué nos facilitan estos test? Pues se ha visto en los estudios que aumentan la rentabilidad diagnóstica del 22 al 43% para trastornos obstructivos y espásticos, y lo más importante es lo que hemos dicho, que reproducen los síntomas en una condición fisiológica de como los pacientes suelen tener los síntomas en su casa. En los pacientes que están especialmente indicados en pacientes con disfagia, con degluciones líquidas normales, porque también se ha visto que puede cambiar el diagnóstico hasta en un tercio de los pacientes. Entonces, merece la pena plantear hacerlo en nuestros laboratorios. ¿Qué es lo que vamos a ver habitualmente? Pues tenemos más degluciones faringeas en este test, ya lo hemos hablado de ello. Normalmente el DCI es mayor, el IRP también es mayor, por eso la normalidad es más alta, y la latencia distal también suele ser mayor. Por contra, vemos menos ondas con una menor amplitud, ni ondas débiles o fragmentadas se ven mucho menos.
nos puede ayudar. Por ejemplo, en este caso de este paper, pues vemos un paciente que en las degluciones simples daríamos como motilidad esofágica ineficaz, pero que cuando ponemos al paciente en una condición más real en su día a día, que es comer un sólido, vemos que tiene unas ondas con una amplitud perfectamente normal. O, por el contrario, un paciente que nos parece normal en las degluciones simples porque tiene un IRP normal y se queja de disfagia, lo que hacemos al darle el sólido es que vemos un IRP que se eleva mucho más. El paciente empieza a tener unas ondas pues, con una tendencia a la hipercontractilidad, espasticidad, etcétera, y además podemos asociar lo que estamos viendo en la manometría con los síntomas que nos refiere el paciente. Eso sería una obstrucción al flujo, pero en cuanto a la calasia, aquí también nos cambia el diagnóstico. Un paciente que veríamos con, diríamos, esfínter hipotónico, contractilidad ausente, vemos que en el test de sobrecarga lo que se produce es una panpresurización y una ausencia de relajación de la unión esófago-gástrica. Y en otros casos nos cambia el diagnóstico o el subtipo de acalasia. Pasamos de una acalasia tipo 1 en las degluciones simples a una tipo 2 con el test de provocación, o incluso una tipo 2 en las degluciones simples, que a lo mejor algo se ve ahí detrás de la presurización, a una tipo 3 con el test de sobrecarga, con ondas con un aspecto espástico y un IRP elevado. Otros test también descritos, en este caso el test de comida sólida, el mismo que hemos hecho, pero si hacemos un registro postprandial con impedancimetría de al menos 10 minutos, pero lo normal es, dependiendo de los síntomas, pues hasta que tenga los síntomas, o incluso hay veces que hay que hacer registros de 30 minutos o más, van a estar indicados. Es verdad que lo de los 10 minutos está sobre todo descrito para reflujo, porque ahí lo que vamos a ver es las relajaciones transitorias que se producen en esos 10 minutos y si tenemos impedancia, los episodios de reflujo que nos pueden aparecer, pero sobre todo nos va a ser útil en pacientes con rumiación o con eructos excesivos. Vamos a ver tanto en la manometría, como veremos en los ejemplos, como en la impedancia, cómo se producen estos episodios y cómo los vemos. Un test un poco más desconocido, quizá por un caso que tuvimos, es el test de agua carbonatada con registro posterior. Esto es especialmente útil en aquellos pacientes que cuentan incapacidad para eructar asociado a dolor retroesternal, etcétera. Entonces, lo que vemos es que cuando hacemos el test, pues el esfínter superior nos relaja, hay incluso un aumento de presión y aparecen los síntomas que nos refiere el paciente y por los que estamos haciendo la prueba. Dolor retroesternal, ruidos retroesternales, incluso podemos ver como un fenómeno de cavidad única entre el esófago y el estómago, igualándose las presiones en ambas cavidades. Esto es muy frecuente de la disfunción del cricofaringeo retrógrada, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un paciente en una manometría en el que vemos un aumento de la presión intragástrica por encima de 30, que se asocia a una apertura del esfínter superior y a una deglución posterior. Hasta aquí es lo que podemos describir, pero cuando le añadimos la impedancia, lo que vemos es que eso se acompaña de que sube el bolo hacia arriba y el paciente lo vuelve a deglutir. Y si afinamos un poco más, vemos que la caída de la impedancia se produce anterior al aumento de presión intragástrica, es decir, parece que pueda tratarse de un episodio de rumiación secundario a reflujo, por lo que el tratamiento pues, iría más orientado a tratar la causa, que es el reflujo. En este caso, por ejemplo, con un registro con impedancimetría, lo que vemos es un reflujo postdeglutorio prácticamente constante. Aquí la impedancia no sube hasta arriba, no se abre el esfínter superior y lo que se produce es una deglución que lo que hace es aclarar ese episodio de reflujo. Aquí también vemos ese aumento, si vemos la imagen de arriba, el aumento de la presión intragástrica por encima de 30 y lo que vemos en la imagen de abajo sería un episodio de rumiación, un episodio en el que cae la impedancia en sentido retrógrado y lo vuelve a deglutir, pero en este caso la caída de la impedancia es simultáneo al aumento de presión, es decir, sería más una rumiación primaria. Y aquí, en el caso de los eruptos, vemos que algo pasa, aumenta la presión en la cámara gástrica, también hay una contracción del esfínter inferior y una relajación del superior, pero sin impedancia no podemos decir más. Cuando añadimos la impedancia, lo que vemos es como que sube la impedancia de forma rápida, llega hasta la unión esófago-gástrica y es expulsado el aire otra vez hacia arriba. Es la imagen típica de los eructos supragástricos con esa característica imagen en V. Unas palabras de los test farmacológicos que yo, sinceramente, y lo digo porque estamos entre amigos, no tengo experiencia, no los he utilizado nunca y, de hecho, bueno, pues el documento de posicionamiento americano de 2020
los deja un poco relegados y hace hincapié en los test más fisiológicos de los que hemos hablado. Pero bueno, por ejemplo, el nitrito puede estar indicados en pacientes con disfagia, con sospecha de obstrucción al flujo de acalasia o incluso trastornos hipomotores. Vemos que en una obstrucción funcional, por ejemplo, con el nitrito de amilo, lo que se produce es que hay una caída del IRP mucho mayor que el que vemos durante el estudio convencional. Con la colecistoquinina, por ejemplo, vemos una relajación, varias fases, primero una relajación del esfínter y luego una contracción del esófago con acortamiento del mismo por contracción de la musculatura longitudinal. Y es verdad que parece que en los pacientes con acalasia, obstrucción, que pueden tener esa función inhibitoria alterada, pues esta respuesta es menor. Con la atropina también parece que se ve una reducción de la presión del esfínter y de la fuerza de contracción, lo que nos da una idea de cómo está la inervación colinérgica en el esófago. Y con el edrofronio pues, nos puede servir para valorar la reserva peristáltica porque aumenta la fuerza de contracción peristáltica. Pero, como hemos dicho, es verdad que son menos utilizados que los fisiológicos porque las guías nos los recomiendan. Probablemente sí que sean útiles en casos muy seleccionados, pero bueno, lo que también he leído es que están peor tolerados, que tienen evidentemente peor perfil de seguridad, producen hipotensión, taquicardia, etcétera. Entonces, bueno, estos serían unos ejemplos. Como vemos en un paciente con un diagnóstico de acalasia, con un IRP elevado en las degluciones simples, lo que vemos es que con el nitrito de amilo pues, se produce en el primer caso, en el caso de arriba, una relajación del esfínter, es decir, sería más una obstrucción funcional, y en el caso de abajo pues no responde. Y aquí vemos lo mismo en las imágenes del medio, que es con el nitrito de amilo, y vemos cómo baja la presión. Y a la derecha, con la colecistoquinina, cómo se produce una relajación inicial del esfínter con una posterior contracción y un acortamiento esofágico con aumento de la presión a nivel del esófago. Un poco a modo de resumen, ¿qué es lo que nos vienen a recomendar los trabajos? Pues, bueno, o lo que podemos llevar a nuestra práctica clínica. Pues haremos el test de las 10 haremos las 10 degluciones en decúbito, luego las 5 en sedestación y luego, bueno, pues tenemos los test en función de la sospecha. Si sospechamos una obstrucción al flujo, pues el test de sobrecarga hídrica o los test con un aumento de viscosidad o con sólidos aumentan la sensibilidad diagnóstica de la obstrucción al flujo y nos permiten reproducir los síntomas. En pacientes con una motilidad esofágica ineficaz, el test de degluciones multirrápidas y los test con una mayor consistencia nos dan una idea de la reserva peristáltica, del riesgo de reflujo y del riesgo de disfagia postquirúrgica. En pacientes con contractilidad ausente, pues con los mismos test añadiendo el test de sobrecarga hídrica, además de todo lo anterior que hemos visto en la motilidad esofágica ineficaz, nos puede rescatar pacientes no diagnosticados de acalasia con las degluciones convencionales. Cuando sospechamos de trastornos espásticos, pues aumentando la consistencia del bolo, aumentamos la sensibilidad diagnóstica no solo de los trastornos espásticos, sino también de obstrucciones al flujo que a lo mejor están ocultas y que la hipercontractilidad del esófago es una respuesta a la dificultad que tiene para el paso del bolo. Y como hemos dicho, en los síntomas postpandriales como rumiación, eructación, pues el registro postpandrial después de la comida va a reproducir los síntomas. Tenemos que intentar reproducir la situación en la que el paciente tiene los síntomas. Son estudios que a veces nos toca hacer registros de 30 a 40 minutos, pero que son muy útiles y hay pacientes que empiezan a reproducirlo y se ve como habéis visto en los casos. Como conclusión y un poco 5 ideas para llevarnos a casa o que yo he sacado de un poco esta revisión, pues que a día de hoy, si no lo hacemos prácticamente todos, hacemos el protocolo de Chicago 4 en nuestras unidades, que las degluciones viscosas o sólidas deberíamos hacerlas casi siempre y probablemente las hacemos menos de los que debiéramos, porque incluso en estudios de rutina nos puede dar mucha información en los que todo es normal, pero sobre todo hay que hacerlo si el paciente tiene disfagia, hay una sospecha de acalasia o obstrucción al flujo y no conseguimos llegar a un diagnóstico con el protocolo básico. También en la sospecha de trastornos espásticos, como hemos visto. El registro postpandrial, hacerlo en determinadas circunstancias, cuando evidentemente si los síntomas son postpandriales y tenemos la herramienta, pues vamos a intentar reproducir lo que le pasa al paciente en casa. En la rumiación y en la eructación nos pueden ser diagnósticos incluso sin llegar a la pH-metría con impedancia, y en los pacientes con reflujo por el aumento de relajaciones transitorias del esfínter que se ve muchas veces después de las comidas.
La conclusión que saco de los fármacos, y quien tenga más experiencia, yo agradezco que haga comentarios, que lo que se recomienda es nunca, o en medicina nunca se puede decir nunca, así que casi nunca. Y luego una reflexión importante. No he puesto valores porque los valores de referencia los tenemos que ajustar a nuestras condiciones de trabajo, a nuestro equipo, a nuestra sonda, a nuestra población, a los test que realizamos y cómo realizamos. Entonces, es imposible que digamos que el valor tiene que ser 15 y si es 15,5 es patológico y si es 14,5 ya no es patológico. Entonces, tenemos que también esos valores de normalidad pues saberlos interpretar y, como digo, llevar a nuestra práctica clínica. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, haremos las 3 preguntas al final para intentar buscar un poco de charla entre expertos. Profesor Frank Zerbib, from Bordeaux. Merci beaucoup. Good afternoon, everyone. It's my pleasure to be here with you today. I would like to thank Jordi and the organization of SNM for their kind invitation. I think it is the 3rd time I attend your meeting. It is always very impressive to see so many people. So congratulations for organization of such a study. I can't make it in Spanish. Maybe one day, I promise, I will work on this, but for the time being, it would be too painful for you to listen my Spanish. So Jordi asked me to talk about the no burp syndrome, which becoming more and more popular, the so-called retrograde cricopharyngeal dysfunction. Well, just as a reminder, you know that we basically have 2 types of belches. It has been reminded by the previous colleague. So we have the so-called gastric belch. The air is coming up from the stomach. This air has been swallowed or taken with food or with carbonated beverages. You know that these gastric belches are related to the transient lower esophageal sphincter relaxation, which is a physiological phenomenon. I don't know if I have, yes. So it is a vagovagal reflux initiated by the distension of the stomach, and it is a vagovagal reflux. There is vagal afference and inhibitory vagal efferences, which relax the lower esophageal sphincter. You have here the relaxation of the, you can see it, but the relaxation of the sphincter. And if you add impedance on the right side of the slide, you can see the reflux moving up from the esophagus, but there is also some from the stomach, some air, and you see the upper esophageal sphincter opening here. When you do impedance, you can see that the air is coming up from the stomach, retrograde flow to the upper part of the esophagus. This is so the gastric belch. And you've heard just before about the supragastric belch. So in this case, there is aberrant movement of the diaphragm moving down, which create an increased or decreased negative pressure in the esophageal lumen, and then there is a US opening because the patient is swallowing or moving his pharynx. So the air is coming down into the esophagus and expelled very quickly without entering the stomach. So this is very. This is what you can see on the impedance. I show it again. The air, when you expand the time scale of your tracing, you can see that the air is in fact moving down and then very quickly expelled by the mouth. And usually there are repetitive belches in this patient. It is quite easy to make it even during the clinics. These supragastric belching are obviously the most important mechanism of excessive belching in patients. You see that there are in patients who complain about excessive belches,
There is no difference in air swallow, in gastric belch, but the big difference with the prevalence of supragastric belches. Okay, now the problem is that we have people who cannot belch, and this is a problem. It is becoming more and more popular among doctors, but among patients as well. This is the typical pattern of retrograde dysfunction of the EUS. You see, you have here the transient LES relaxation, like I showed you before, and there is some pressurization. So the common cavity phenomenon means that some air is moving up here in the esophagus, but there is no UES opening, and instead there is an increase in UES pressure. And then it is not a swallow, it is a secondary peristaltic wave, which helped the esophagus to get rid of the air which came up into the esophagus. This is a very typical feature. When you look at impedance, you can see that indeed air is coming up from the stomach to the esophagus and then is moved down by the peristaltic wave to the stomach. So we don't know very much about this disorder. We don't know if it is a structural abnormality, if it is a neurophysiological disorder, if it is a behavioral disorder. What we know now we have several papers, and very recently, I will show you in a minute, that have described in more detail which are the characteristics of this disorder. So for the diagnosis, keep in mind that the patients who come to you, they know much more than you on this disorder. Most of the patients I see in my clinics, they always know what they have because they went on the internet. Some of them are coming because, doctor, I have RCPD, I want to be treated, and can you confirm that? And some just wait for my final diagnosis. And once I explain the problem, they say to the partner or to the, well, you see, I was right. It is the doctor says exactly what I was complaining of. So, and it is confirmed by this review recently published that 80% of the patients are aware of the problem better than you are. So the aim of this lecture is to help you to recognize this phenomenon, because you need to recognize the 20% who are not aware of it. So this is a nice review of the data published here, and I have to say that most data, virtually all the data available, have been published by the ENT specialists in ENT journals, which may explain why gastroenterologists are not so aware of it, but it is changing. So you see in more than 800 patients, what are the characteristics? Family history, strange. Half of the cases began in childhood. Of course, 100% inability to belch, it is the definition of the disease. And you see the associated symptoms are bloating, chest pain, gurgling noises. And I have some patient, it was really impressive. It was like a lavabo noise, you know, it is very impressive. Once you see it once, you will never forget. Excessive flatulence, because all the air you are swallowing, you cannot expel it, so it is going down as flatulence. And you have more rarely vomiting, hiccups, nausea, and globus. But keep in mind that you have, they may present as only chest pain and gurgling noise in your spine. People who are not aware, they don't tell you that they cannot belch. Ask the question and you say, oh yes, I can't. So now we have some papers coming from the gastroenterology literature. This is a very recently published paper in CGH by the Leuven group. And they have described in details the manometric feature of these disorders in 55 patients compared to 30 controls.
And to make it short, you can see that the standard high-resolution manometry, if you make a standard manometry, you will not see any significant difference. The prevalence of IEM, absent peristalsis, the value of LES or UES pressure, IRP are similar. Things are changing if you are doing a provocative test, as said before, and if you give to your patient carbonated water or sparkling water, whatever you call it. So with this gas ingested by the patient, you will stimulate and trigger transient LES relaxation. You will trigger LES opening and gas moving up from the stomach to the esophagus. So, and it will help you to see this feature, or again, you see here the impedance showing that the impedance is increasing, starting for the lower esophagus, moving up to the upper esophagus, and then moving down with the secondary peristaltic. And sometimes you have this repetitive belches or reflux, gas reflux, that cannot be expelled by the patients. Another example. So it is really simple if you do this provocative test with carbonated water. And when you do this, there are striking difference between normals and RCPD patients. You see, during gas reflux, there is clearly a huge increase in UES pressure as compared to controls. Only in 3.9% in this study of the cases could open the US during the belch, during the gas reflux. There was complete absence of US relaxation in more than 1/3 of patients, absence of air clearance in 90% of the patients, and you remember these secondary peristaltic waves in 60% of the patients. So, what about now the treatment? The diagnosis is quite easy, and you can confirm it with manometry. The treatment for the time being is injection of botulinum toxin in the UES. Most data available come from ENT studies, and ENT specialists are doing Botox ingestion either transdermally, like this, by an external route, or during laryngoscopy. Okay? And this is most of the patients in this review, and more than 600 patients treated by Botox. And you can see that there is a very impressive effect of Botox on the symptom inability to belch. Almost 90% of the patient can be cured, gurgling noise, flatulence, chest pain, and bloating. But what you can notice is that a substantial proportion of patients will recur, and we are used to this when we are talking about Botox efficacy. Sometimes you have to make a redo procedure because you have recurrence in 25 to 30% of the patients, which is less than we can see, for example, in other situations. That's why we can maybe imagine that there may be some kind of behavioral problem. But now we have a gastroenterology study published by a group from London, and they have done endoscopic ingestion with a flexible endoscope, like we do in practice, of 75 to 100 units of Botox, and it has been published last month in American Journal of Gastroenterology. And in this study, they, of course, showed in 60 patients, there is a control group of 7 patients, it was not randomized, that you can improve very significantly the symptom in these patients. So doing this by regular endoscopy is feasible and efficient. What about the side effects? No, before moving to side effect, this is the Leuven study showing that after Botox, there is a decrease in basal UES pressure. There is a decrease in UES pressure during the gas reflux as well. So we can understand how it works. The effect on UES is logical. The side effects are quite frequent, and in my experience, I have done 20 or 25 patients. Yes, dysphagia is almost always occurring within 2 to 4 weeks after the injection.
You may have regurgitation because before the patient could not regurgitate. If you have reflux, then you can have the feeling of regurgitation, maybe more heartburn, dysphonia and dyspnea sometimes. This is strange because when you look at the prevalence of dysphagia in the ENT literature, it seems that dysphagia is much less prevalent when performed by the ENT specialist. I don't know how to interpret these results, but it seems that maybe doing this during endoscopy may induce more dysphagia than when it is done by laryngoscopy. I don't know why. Finally, I told you that it may be some kind of behavioral treatment. And in fact, we have one short uncontrolled study in a few number of patients from this group, and they have developed a sort of a retraining protocol, what they call behavioral eructation retraining protocol, nicely called burp. Burp protocol, which is like some biofeedback, we could say, to treat this patient. So the exercise are including, they describe laryngeal lowering, jaw protrusion, head turn and tuck, and torso anchoring, like when you want to sing, and etc. And in this very short study, only 7 cases, you see that the syringe means that the patient needs Botox injection because of recurrence of the symptoms. You can see very well my pointer, but and each blue bar is 1 session of re-education. And in this case, they show that once the re-education is finished, the patient doesn't need any additional injection of Botox. It is a very pilot study, uncontrolled, in very small numbers of patients. This has to be confirmed, but I think it is interesting to consider that this may be a behavioral problem, that we have so many in our patients. So to conclude, RCPD, or no burp, or so-called abechia, is clearly an underdiagnosed disorder by the doctor, but not by the patients, believe me. Multiple, no specific symptoms, and if you don't ask to the patient, can you belch, or does belch improve your symptoms, you will miss this disorder. The diagnosis can be easily confirmed by esophageal manometry with sparkling water. The treatment, for the time being, remains injection of Botox, whatever the technique you use, with an excellent efficacy. Sometimes you need to make a redo procedure, and maybe in the future. And I'm looking at Jordi because I know he's very interested in this kind of approach. Maybe in the future we will use more and more behavioral treatment, biofeedback, burp, as they call it. I don't know, but there is something to do with this. Thank you for your attention. Thank you for your presentation. We keep going for Daniel Pohl, please. Thank you, Fermín. Buenas tardes. Thank you, Jordi, for inviting me to Sevilla to speak today about EndoFLIP. And how many of you have experience with using such a system? Who of you has had an EndoFLIP in her or his hands? All right, good. So that is some new stuff, I hope. Well, high-resolution manometry, as you know and as you heard today again, is the current state of the art to characterize motor activity of the esophagus. And it measures pressures in forms of radial squeeze amplitudes at defined intervals along the esophagus. However, manometry is an indirect measure. It's supposed to predict bolus transit, and bolus transit is directly related to wall stiffness, to luminal narrowing, which in the end in the esophagus is the opening of the esophago-gastric junction in response to pressure coming from above. And manometry lacks the ability to fully assess pressure geometric data. Now, what does EndoFLIP do? EndoFLIP, when you do your endoscopy, adds physical imaging to what is previously just optical imaging, and it brings functional diagnostics
into the endoscopy lab, which I think is very nice. I think it's also very attractive for the younger generation because endoscopy is popular. And so I think the interventional functional diagnostics is now a new field which will stimulate more of our younger colleagues to be involved in the motility field. So what we get is real-time measurements that allow the assessment of motility disorders at the time of doing this upper endoscopy, from which the conclusion for me is that this belongs to the hands of endoscopists who had functional training or functional gastroenterologists who have access to an endoscopy lab. And the patterns can be used to assess the dysfunction of the EGJ, which is achalasia, EGJ outflow obstruction, hernia ring stenosis, but it can also now be used to assess tubular esophageal motility dysfunction, which is hyper or hypocontractile disorders, disordered peristalsis or aperistalsis. So this is what the catheter looks like. Basically, you have a tube, a long catheter, which has at the end a bag mounted with a conductive substance inside. And then there is 16 impedance segments within this bag. They're spaced at 0.5 or 1 centimeter intervals. This is dependent on what kind of catheter you are using. And the machine then uses alternating change current between these impedance ring to calculate the diameter along each measurement side. So you basically get diameters at 16 sides, and from that you can calculate cross-sectional area. FLIP can be used in real time to assess the narrowest area along these recording sites, and this is an image of what the first version of FLIP really looked like. This is the images that we worked with. It's already a color display, it's already color spatial reference, but rather dimensional based on not time, but just that instant. And that's, initially we just used it to look at anything sphincteric, especially the lower esophageal sphincter. Some people also used it years ago for the pylorus and even some for the anal sphincter. And then the next iteration came along and the Chicago group really pushed this strongly, and they developed what they then called panometry, which basically means you measure all. It's a little bit grand, but I mean, it comes from the States, right? So looking not just at narrow regions, but also assessing esophageal function in terms of motility. So what are patterns that we can usually appreciate when you put the EndoFLIP in your sedated patients? And I brought you 3 patterns, and this is from a review that I wrote with a colleague of mine, which I think nicely encompasses the technology, both EndoFLIP and EsoFLIP, which I will not be talking about today. So on the top, you see what you, I think, also appreciate from manometry. You see antegrade contraction running down the esophagus. The EGJ really is not visible in here, so for sure it's opening normal or even it's possibly even loose. And these are called RACs, repetitive antegrade contractions. That's the most normal thing you can get from an EndoFLIP. Below that is one of the more abnormal things, in the beginning believed to be the most abnormal thing, which is if you basically have contractions going now retrograde, which we really do not know or have not known using manometry. And at the same time, you can appreciate that the lower esophageal sphincter is not opening here. So this is termed reduced esophageal opening. And you can see something similar, another slide C, where you don't see the esophagus opening, but no movement whatsoever in the tubular esophagus. Now let's compare a little bit the technologies that we are using, manometry versus panometry. First of all, manometry you usually do in unsedated patients. Why? Because you need the response to active swallowing, to active elicitation of a pharyngeal contraction. And then you look at primary peristalsis. We've done that for 40 years. And by doing that, you assess relaxation of the EGJ, not opening relaxation. That's a different thing. Now with FLIP, you're dealing with a sedated patient, usually propofol sedated, but if you use dormicum or midazolam plus opioid, that's also okay.
And you're looking at the contractile response to distension. So you're blowing up a balloon in the esophagus. You're looking at the contractile response of the esophagus to then measure secondary peristalsis. So all motility phenomenon that you're looking at, all classifications are based on looking at secondary peristalsis now. So it's not the same thing. Here you actually look at opening because you can measure diameter, and you also look at distensibility at wall properties. If you look at that a little bit more from the physical or mechanistic perspective, on the left manometry, you more capture the outside-in force characterized by inward luminal pressure, so you assess active inward contractility of the muscle. If you don't have the patient or volunteer swallow anything, you're not really getting anything out of manometry. Now, in turn, FLIP evaluates the inside-out structure of the esophageal wall, mucosa, inner outer muscle layers. You measure the capacity to expand under a standing force of the esophageal wall, number one. You also do detect some esophageal muscle contraction and tone, but this is part of the response to the esophageal distension. Now, what is our job in the end? Our job is to get a diagnosis from our patients. And I think the most clear-cut case for FLIP is the symptom of dysphagia. And dysphagia is the cause of 20% of our upper endoscopies. Now, if you do endoscopy and barium swallow, you identify a diagnosis of the cause of the dysphagia in less than 1/3 of patients, which leaves roughly 2/3 of patients where you now have to deal with what we call non-obstructive dysphagia. So what do you do with these patients? You do what was previously discussed in the first talk. You refer them for a high-resolution manometry, and we currently do the Chicago 4.0. And the minimal testing, which unfortunately the majority of labs are still doing, is not all the provocative testing that was elaborately shown this morning, but they rather do 10 5 ml water swallows, but in awake patients to test the relaxation pressure of the LES and to observe primary peristalsis. All right. What does Chicago tell us in terms of where we have a use on FLIP? Let's look on the right side, the disorders of peristalsis. I'll make it short for you. I don't find the word FLIP in there. If I look on the left side, and yes, this is a hierarchical classification. So basically, if you have an abnormal IRP, you go immediately to the left side to the disorders of EGJ outflow. You find it very modestly down there on the lower left in the ominous diagnosis of esophagogastric junction outflow obstruction, and then you can decide whether you do a barium or a FLIP. All right, let's see what we find. First of all, how to do a FLIP. This is very important. Protocol is super important. A lot of the data out there for FLIP are not really generalizable because the protocols have varied, and this is how it's currently done in, I would say, the largest volume centers. First, you do an endoscopy, you look at everything, you use the longer balloon, the 16-centimeter FLIP, you turn your filter off, you reference outside to atmospheric pressure, you position inside, you blow it up to 40 ml, make sure it's in the right position, then go to 50, you wait 30 seconds, you look the first time at the contractile response pattern, but really the money is at 60 ml and 70 ml, where you look at 60 at the distensibility, as well as the pressure of the pressurization of the esophagus, and use the 70 only to look at the maximum diameter of the EGJ. Now, what is not highlighted in this, and that's very important, is that you need to have a relevant balloon pressure to have a meaningful outcome of the values that you're measuring. And that pressure should be at least 20 millimeters, ideal 25 millimeters of mercury. Now, if you want to remember one key measure in dysphagia, non-obstructive dysphagia, for the EGJ, then it's this rather old key measure of a distensibility cutoff of 2.8, 2.9, basically 3. And it's nice to know that an American group, independent from a European group, more or less at the same time came up with the SAM values, which is already more than 10 years ago, but I think that value still holds true today. So this is a nice cutoff for normal versus abnormal. And the recently published, very difficult to read, Dallas consensus looks a little bit at that, incorporating that number. They used a DI of larger than 2 and smaller than 2 as cutoff, but I still believe this is where the truth, especially from the older data, is there. So if you have
an EGJ reduced opening, it's below 2, and the EGJ diameter should be below 12. That's clearly abnormal. It's normal if your EGJ DI is above 3 and your diameter is above or equals 16. And then you have a large gray area, borderline reduced, borderline normal, where it's between 2 and 3, and your diameters are somewhere in the middle. This is just something you need to learn by heart. Now again, I'll be talking in a few slides about the Dallas consensus, because that's now being referenced everywhere. They identified additional contraction patterns and actually eliminated one from the key contraction patterns. So there's absence, there's sustained LES contraction, and the second one, sustained occluding contractions, where you have a very strong contraction of the esophagus and lifting. Then you have, on the lower right, the very normal RACs, the repetitive antegrade, and then the somewhat normal distinct antegrade. Don't put too much attention into the other contraction patterns or the other contraction features, because this will change. And this is still a matter of a lot of discussion. The RRC were taken out from the major ones. I still believe they have their values, the repetitive retrograde contractions, and all of the other ones will have to see how that holds true. This was a consensus only done within members of the scene, I would say, from North America, and we're lacking an international consensus. Now, they tried to put this into the realm of what you know, which is the Chicago classification, and this is the morphological pattern for the esophagus that they tried to come up with. In the middle, you find normal. You have antegrade contractions, which can be repetitive or normal or inconsistent, some variable vigor, and you basically have somewhat distinction of antegrade contractions. Below that, you have IEM/absent peristalsis, so diminished contractile response and absent contractile response, and you need to learn these values if you want to make that diagnosis. If you go up, you have what is called the disordered contractile response. These are a little bit all over the place, and then the spastic ones, which show the occluding contractions or the lower LES sustained contractions. And again, some other values that you need to consider. So quite complicated right now to follow that round. They try to make it a little bit easier, so to make it more hierarchical. So basically, if you look at the tubular motility of the esophagus, you look at, do you have contractions? Yes, no. If not, you're done. It's absent contractile response. You also need to consider the esophageal opening then, but this is another story. If you have them, you look for spastic activity. You have that, it's spastic. If not, you look if it's very normal or not normal. If it's very normal, it's normal contractile. If it's not completely normal, you can still have diminished or disordered. All right, let's compare a little bit for you images that you know and images that, or diseases, entities that you are familiar with diagnosing and how that looks on a flip. Let's look at the first one, A. So I think you all can appreciate that this is antegrade and regular contractions. And at the lower end, you see the DI of the EGJ. I unfortunately cannot show this. It is normal. And on a manometry, this is normal. All right, the second one, what do we see? We see no peristalsis in the esophagus, and the maximum EGJ diameter is 21, and the EGJ DI is 7.8. So what is that? That is absent contractility. This could be a scleroderma patient. Let's look at C. You see some antegrade, you see some retrograde motility, but you clearly can see that the lower esophageal sphincter or the esophagogastric junction does not open. That's pathologic. And if you read the diameter, it's 10, it's low, so this is pathologic. So this is some sort of esophageal obstruction. It's not very spastic. It's also not very wide. You don't see this absent motility at all. This is an achalasia type 2. And then the last one, again, problem at the EGJ. It's not relaxing at all. But there's also a lot of activity in the lower esophageal sphincter or coming from the esophageal sphincter. There's rising and so on. And this is an achalasia type 3. So this would be some equivalence from the EndoFLIP to the manometry. Now, the Chicago group looked at this from two perspectives. They took patients, 156 out of a large cohort who had a normal flip, meaning normal esophageal opening with borderline or normal contractile ratio, so everything was rather normal. And they looked at manometry in these same patients and looked at their difference or not. 87% of those were normal. 8 had IEM, and we all know IEM is the
most difficult and possibly the most irrelevant diagnosis. FLIP possibly was better here. So basically, they agreed in almost all cases. Now, if you turn that coin and you look at the patients who had obstruction during FLIP, so a reduced esophageal opening with either idiopathic or absent, indeterminate or absent contractile response, 92% also had a problem in outflow, 84% on achalasia or EGJOO. So similar. So what about if you have a manometry in a dysphagic patient and you're not finding anything? This is a compilation out of 10 studies which had normal results after Chicago 4.0. If you look closely, it looks like they do have somewhat of a simultaneous / spastic segment in the mid-esophagus, but per Chicago, where you just look at this latency to describe a spasm, these came out as normal. So they did FLIP in those, and these were the findings. They found in 7 out of those 10 spastic findings in sustained contractions with occluding, with lift, and so on and so on. Now, they looked at the meaning of that by treating these patients, and 8 out of 10 who were treated, all of which had a positive clinical response. They were treated with a myriad of things. 5 received Botox, 1 myotomy, halar myotomy, and 2 had a dilation done with the EsoFLIP, and again, all of which responded. Now, what about the role in uncertain achalasia, meaning you have a patient, looks like achalasia, you don't have peristalsis, but the IRP is normal. This study from the Netherlands, they looked at the FLIPs of healthy subjects on the left, and then these patients which did not qualify for standard diagnosis of achalasia because of the IRP being normal. However, all of them had abnormal FLIP here with EGJDI below 2. And then they treated them, which is then the right column, the third column, and almost all of them had a better distensibility afterwards. 3 did not. In my opinion, they weren't well dilated. But this is to show that if you have these patients where you're not sure is it achalasia or not, FLIP will tell you. And I brought you a case that we did actually 9 years ago when I started to do FLIP. This was a very tall patient, over 2 meters, young guy, very healthy, but he'd been seen by 3 gastroenterologists because of recurrent sore esophagitis, candida, and they never found a good reason for that. Obviously, they did all the tests, HIV testing, immunodeficiency testing was negative, and he complained of chest pain, really, not dysphagia. So we did manometry, and it kind of looked like achalasia. I mean, you have no peristalsis, and the LS doesn't seem to open right. However, the IRP was normal in that patient. So we did a FLIP, and we also did, by the way, before that, provocative testing. We always use the 200-gram rice meal in our patients, and you can see, because we do impedance manometry, that there actually was already stasis. So I guess for us, the diagnosis was clear. And to confirm that, we did the EndoFLIP. This is the old version of the FLIP back then, and we found a distensibility of 2.1 and a low diameter of 10.7, meaning a diagnosis of achalasia. This is the patient before dilation in the barium swallow, 5-minute image, and after dilation, and there was no more stasis after dilating twice. There was no more chest pain, and first time he was without recurrence of sore, without actually using antimycotic treatment. So if you like, this would be my suggestion if you have these patients, how to use FLIP in your clinics. If you have dysphagia patients, usually they have an index endoscopy where we like to do biopsies to exclude the ever-rising eosinophilic esophagitis. If you have a low pretest probability of that, you may also do FLIP at that point. If that is completely normal, normal opening, normal contractile ratio, normal diameter, no large hiatal hernia, because also that can be a cause of EGJOO, that patient likely does not have an accessible underlying disorder. Of course, if you find something, a chemical obstruction, you have made your diagnosis of motility disorders, you may choose to still do additional manometry to further characterize, and I personally am a fan of barium swallows, liquid and solids, with a 30-millimeter tablet. Again, if you haven't done so primarily, do your manometry. If you find something there, good, you have your diagnosis. If it's unclear or if it's of questionable validity, your diagnosis, then do your FLIP. And if that is clear what you find, then you consider treatment.
In the end, you will have very, very few patients using this realm that leave your clinic with a diagnosis of functional dysphagia. One short slide to show and talk about the role of follow-up in esophageal motor disorders, and that would mean in terms of if you've done any treatment. There's a ton of data out there, and it lacks standardization. So I'm just showing this to you that there is data, but I'm not ready to accept that these are the normal values you should live with. But there is data both from pneumatic and from endoscopic myotomy that show better response, worse response, more reflux, less reflux, and so on after treatment. I think we're not ready to generalize that, but I think that FLIP has a role in that. So to conclude, dysphagia is under-assessed in endoscopy and radiographic studies. EndoFLIP allows a patient-friendly assessment, because the patient sleeps, of esophageal tubular peristalsis and EGJ parameters. For me, it is complementary to manometry. It allows the assessment also of patients who have undistinct or unclear motility disorders. The classifications are in development. We're lacking international consensus. As far as the response to therapy, there's more and more FLIP data emerging. If you have a manometry, if you have access to an endoscopy suite, I believe then FLIP could be for you. Thank you very much for your attention.